Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? আশা করি তোমরা ভালো আছো, বাসায় আছো, নিরাপদে আছো এবং লেখাপড়া করছো। গত দিনগুলিতে আমি প্রায় ৮-৯টা লেকচার দিয়েছি indefinite and definite integrals এর উপরে। Today I will give a lecture on applications of definite integrals. Dear students, there are lots of applications in definite integrals like area evaluation, volume evaluation, surface area evaluation, etc. etc. Today I will explain how we can find area of something by definite integrals. Dear students, if any function f of x is defined like this curve and under the limit from x equals to a to b, then if we calculate area and we will get this is the region, so area. So for this type of function, what is the formula to calculate the area? For this sort of function, that is only f of x bounded by two lines x equals to a and x equals to b. There is another boundary which is x-axis, so at that time area will be a to b f of x dx. Dear students, যদি কেবলমাত্র একটি ফাংশন x অক্ষ দ্বারা এবং x equals to a x equals to b দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাহলে এরিয়ার ফর্মুলা হলো a to b f of x dx. That is lower limit হলো a, upper limit হলো b, f of x dx. This is the first formula for area evaluation. Second formula, if any region, suppose this region is R, is bounded by two individual graphs. দুটি individual graph, one is say f of x, another one is say g of x, say designed by green colored graph and g of x is blue color graph. So at this time, what is the area? Actually, if you calculate only f of x, and you will get the area will be this dotted region plus this blank region. And if you calculate g of x only, and you will get the blank region. So if you subtract, that is from first area to second area, then you will get the dotted area. অর্থাৎ f of x দিয়ে যখন তুমি এরিয়া ক্যালকুলেট করবে, তখন এই ডটেড এলাকা এবং ব্ল্যাঙ্ক এলাকা, খালি এলাকাটা পাবে, এবং g of x দ্বারা যদি ক্যালকুলেট করো তুমি খালি এলাকাটা পাবে, এবং বিয়োগ করলে তুমি এই রিজিয়নটুকু পাবে, বাউন্ডেড রিজিয়নটুকু, এবং তার লেফট বাউন্ডারি a, রাইট বাউন্ডারি b। তাহলে এই হলো দ্বিতীয় ফর্মুলা টু ইভালুয়েট দ্য এরিয়া। নাও তৃতীয় ফর্মুলা, third formula to evaluate the area. Dear student, observe this. Here is a function, suppose f of x, another function, suppose g of x, bounded by another three lines. One is x equals to a line, another one is x equals to b line, and last one is x-axis. A x-axis, x equals to a, x equals to b, এই লাইনস গুলো দ্বারা গ্রাফটুকু আবদ্ধ। তাহলে এই অবস্থায় এরিয়া ক্যালকুলেশনটা কেমন হবে? ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটু খেয়াল করো, এই এরিয়াটা দুই ভাগে ভাগ করেছি। why we divide this area into two parts? Because in first portion, that is in R1, the area consists of left boundary A, right boundary C, top boundary f of x, bottom boundary is x-axis, that is y equals to 0.
in right portion of the region R2, it consists of left boundary x equals to c, right boundary x equals to b, top boundary g of x, and bottom boundary x axis. X axis is suppose y equals to 0. আমরা জানি x অক্ষের সমীকরণ y equals to 0. So এইভাবে right boundary টুকু পাইলাম. So total area will be first region, area of the first region plus area of the second region. তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি তিন ধরনের এরিয়া ইভ্যালুয়েশন পেলাম। প্রথম হলো সিম্পলি f of x দেয়া থাকলে x অ্যাক্সিস এবং লেফট রাইট বাউন্ডারি দেয়া থাকলে এই ফর্মুলা, যদি দুটো ভিন্ন ভিন্ন গ্রাফ দেয়া থাকে এবং লেফট বাউন্ডারি রাইট বাউন্ডারি দেয়া থাকে, বাউন্ডারি দ্বারা একটা সিম্পল এরিয়া আইডেন্টিফাই করে, তাহলে দ্বিতীয় ফর্মুলা। তৃতীয় ফর্মুলা হলো যদি এমনটুকু হয় যে something region is bounded by separate graphs, আলাদা আলাদা গ্রাফ দ্বারা, তাহলে সাবডিভাইড করে করে আমরা r1 r2 করে দেন ক্যালকুলেট করব। These are the formula for area evaluation. Dear students, here we introduce some formula for area evaluation as we described in board, so think you can understand how we write down the formula of this sort of functions. Now, first problem, find the area under the graph y equals to x square plus 2. This is the graph of y equals to x square plus 2, in which the area is bounded between x equals to 2 line and x equals to 6 line. এই সিম্পল ফাংশন দেয়া থাকলে এবং x equals to 2 লাইন x equals to 6 লাইন দ্বারা আবদ্ধ থাকলে এবং x axis দ্বারা আবদ্ধ থাকলে, how you calculate the area? Actually formula is area a equals to a to b f of x dx. What is a? A is the lower bound of the region. এই এলাকার নিম্ন সীমা হলো 2. b is the upper bound of the region, that is x equals to 6. So 2 to 6, what is f of x? F of x is x square plus 2. Now you integrate and apply upper limit, lower limit, and you will get the area of this region is 77.3 unit square, as area units of area is square unit. That's why we have to apply unit square. Simple problem. For this sort of problem, you will get this sort of graph. It is a parabolic function and there are two lines. Okay, think you can understand this problem. Let us try to solve another problem. Here, obtain the area of the region bounded by the lines y equals to x plus 4, y equals to 3 minus x by 2, and x equals to 1 and x equals to 4. Dear students, these are the four lines, four individual lines. So we have to draw this sort of equations in your exam. অর্থাৎ লাইনের ইকুয়েশনগুলি তোমাকে ড্রয়িং করে নিতে হবে। সে ফার্স্ট লাইন y equals to x plus 4. To draw this sort of line, you consider two values of x. x এর যে কোনো দুটি মান নেবে এবং you will get corresponding y values. Similarly, for the second line, you consider x এর যে কোনো দুটি মান কনসিডার করবে, দেন করেসপন্ডিং y মান পাবে। আমি এখানে প্রথম লাইনের জন্য x এর মান 0 কনসিডার করেছি, দেন x এর মান 1 কনসিডার করেছি। Dear students, for second line, I just consider x equals to 0 and calculate করে y এর মান 3 পেয়েছি, and once again I consider y equals to 0 এবং x এর মান 6 পেয়েছি। এই মানটুকু say for first line is y equals to x plus 4. এই লাইনটা হলো গ্রাফে এই অংশটুকু দেখানো হয়েছে গ্রিন কালার দিয়ে, এবং পরবর্তী যে দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা রেড কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে। Dear student, think you can see the graph. And finally another two lines, x equals to 1. This is the line x equals to 1, pink color দিয়ে দেখানো হয়েছে, এবং x equals to 4, another pink color. X equals to 1 line, you just consider value of x is 1. x origin থেকে x অক্ষ বরাবর এক একক ডানে গিয়ে একটা রেখা আঁকবে। This is the line of x equals to 1 parallel to y axis. Similarly, x equals to 4 parallel to y axis. এই চারটি লাইন, red line, blue line
পিঙ্ক লাইন্স এই লাইন দ্বারা যে আবদ্ধ এরিয়া এই এরিয়াটুকু বের করবে। Okay, that is for this region we get left boundary x equals to 1, right boundary x equals to 4, upper curve is y equals to x plus 4 and lower curve is y equals to 3 minus x by 2. So we apply second formula of second formula, that is আমি গ্রাফ বোর্ডে যে সেকেন্ড ফর্মুলাটা দেখিয়েছি এই ফর্মুলাটা ইউজ করে করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে এরিয়া কিভাবে আসলো দেখো। ফার্স্ট আপার কার্ভ এফ অফ এক্স কে ধরলাম আমরা আপার কার্ভ এবং জি অফ এক্স কে ধরলাম আমরা লোয়ার কার্ভ। লোয়ার কার্ভ ইজ defined by red colored curve and upper curve is defined by blue colored curve. So calculation করে আপার কার্ভ লোয়ার কার্ভ বসালাম, দেন ইন্টিগ্রেট করলাম, আপার লিমিট বসালাম, লোয়ার লিমিট বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে পেলাম 39 square units. Hope you can understand. For this sort of problem you have to draw the figures and find out the regions and then evaluate the area. Similarly, another problem, find the area of the region that is enclosed between the curves y equals to x square and y equals to x plus 6. y equals to x square is a parabolic graph. It is a parabola. তোমরা সবাই জানো y equals to x square parabola. এই প্যারাবোলাটা কিভাবে ড্র করতে হয় তাও তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে শিখেছো। and y equals to x plus 6 it is a straight line. So এই হলো ব্লু কালারের স্ট্রেট লাইন and পিঙ্ক কালারের গ্রাফ দিয়ে যে এলাকাটা বাউন্ডেড হয়েছে সেই এলাকাটা শেডেড করে দেওয়া আছে, এই এলাকাটা বের করতে হবে। So how you find the left and right boundary? At first, given that y equals to x square and y equals to x plus 6, that is, compare these two equations, you get x square equals to x plus 6, that is x square minus x minus 6 equals to 0. For this quadratic equation you will get the value of x is minus 2 and 3. তুমি সমাধান করলে -2 3 পাবে, যা তুমি ক্যালকুলেটরে করে নিতে পারো। It indicates that under this region এই এলাকার মধ্যে x এর সীমানা -2 থেকে শুরু করে up to 3 পর্যন্ত। সো আমরা যখন ইন্টিগ্রেট করব লোয়ার বাউন্ডারি হবে -2, আপার বাউন্ডারি হবে 3. So what is the formula? Formula is upper curve minus lower curve. Under this region এই এলাকার মধ্যে আপার কার্ভ হলো স্ট্রেট লাইন আর লোয়ার কার্ভ হলো প্যারাবোলিক কার্ভ। সো স্ট্রেট লাইন ফার্স্ট ওয়ান মাইনাস প্যারাবোলিক গ্রাফ, ইন্টিগ্রেশন করলাম, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে পাবো। দিস ইজ এ প্রবলেম ফ্রম উই গেট আওয়ার টেক্সট বুক। Okay, think you can understand. For this sort of region you have to draw at first and then calculate. Dear students, another problem, obtain the area of the region bounded by the lines 1 2 3. There are 3 lines, so at first you have to draw these 3 lines. আমাদের প্রথমে এই তিনটা লাইন ড্রয়িং করে নিতে হবে। ড্রয়িং করে দেখতে পেয়েছি this region is consist of different graphs, different straight line দ্বারা আবদ্ধ। So we have to subdivide this region into two parts, R1 R2, দুই ভাগে ভাগ করলাম। In the region R1 x varies from 0 to 2. How we get x equals to 2? We just calculate, that is y equals to x by 2 and y equals to 2 minus x by 2. এই দুটি ক্যালকুলেট করে আমরা x এর মান পেয়েছি 2, that is এই দুটো রেখা x equals to 2 পয়েন্টে intersect করেছে। So under this region we can say for the region R1 x varies from 0 to 2 and for the region R2 we can say x varies from 2 to 4. How we get 4? Just you draw these two lines and you will get this sort of coordinates. So I think you can understand how in R1 and R2 x varies from 0 to 2 and from R2 x varies from 2 to 4. Now area. So for the region R1
you have to apply upper limit is this line. This line is what? This line is y equals to x by 2. And lower limit is what? X-axis. That is lower curve. Lower curve is x-axis. Equation of x-axis is y equals to 0. Simply y equals to 0. So upper curve is x by 2 minus 0 dx. Similarly, for the second region, upper curve is this line. Equation of this line is what? Y equals to 2 minus x by 2. And lower curve is what? This line, that is x-axis. Equation of x-axis is y equals to 0. এইভাবে ফার্স্ট ইন্টিগ্রাল সেকেন্ড ইন্টিগ্রাল করবে, আপার লিমিট বসাবে, লোয়ার লিমিট বসাবে, ক্যালকুলেট করে we get the result is x. Area is 2 unit square. Similarly, another problem, obtain the area of the region bounded by the graph y equals to x square and the lines y equals to 2 minus x and y equals to 0. So these are the straight line. It is a parabola. So straight line and parabola intersect a point x equals to 1. How you get x equals to 1? Say, actually in this function we consider y equals to x square and y equals to 2 minus x. Just you apply x square equals to 2 minus x and you get x equals to minus 2 and plus 1. Similarly, you observe this shaded region is divided into two parts, r1, r2. For r1 there is a function f of x. For r2 there is another function g of x is 2 minus x. Just দুই ভাগে ভাগ করে এরিয়াটুকু কমপ্লিট করবে। ফার্স্ট ওয়ানের জন্য ইন্টিগ্রেশন করবে, সেকেন্ড ওয়ানের জন্য ইন্টিগ্রেশন করবে, and you will get the result. Another question, find the area of a circle of radius a. একটি সার্কেলের এরিয়া বের করতে হবে যে সার্কেলের রেডিয়াসটা হলো a. In intermediate syllabus you have got the equation of circle. As you know, equation of circle of radius a is x square plus y square equals to a square. Therefore from that equation you get y equals to plus minus square root of x square minus x square. Here there are two functions. One is upper graph, another one is lower function. Upper half equation is y equals to square root of s square minus x square, and the lower half equation is y equals to minus square root of x square minus x square, s square minus x square. Here we just consider upper function of the circle. Circle is a দুটি ফাংশন, উপরের ফাংশনটুকু আমরা কনসিডার করেছি, that is consider only positive curve. Now from the figure we get the area. Actually দেখো শেডেড রিজিয়নটুকু বের করার পরে তাকে যদি 4 টাইমস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো, ধরো 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে টোটাল এরিয়া পাবে। সো এই শেডেড রিজিয়নে লিমিটস অফ x ইজ হোয়াট? অরিজিনে x এর মান 0 আর এই পয়েন্টে x এর মান হলো a, বিকজ a is the radius of the circle. So আমরা যদি 4 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি এবং 0 to a লিমিট অ্যাপ্লাই করে এরিয়া ক্যালকুলেশন করি, তাহলে এই এরিয়াটুকু পাবো এবং তাকে 4 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে টোটাল এরিয়াটুকু পাবো। নাও দিস সর্ট অফ ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ দিস সর্ট অফ ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, হাউ টু সলভ? এই টাইপের ইন্টিগ্রাল প্রিভিয়াস লেকচারে আমি দেখিয়েছি। দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু কনসিডার x ইকুয়ালস টু a sin থিটা, দেন dx বের করবে এবং লিমিট চেঞ্জ করবে। লিমিট চেঞ্জ করে ক্যালকুলেট করে করে আমাদের finally calculation করে আমরা পেলাম pi square. Therefore the area of a circle of radius a is pi square unit square. Think you can understand how we find the area of circle of radius a. Similarly, last problem of this lecture, obtain the smaller area of the region bounded by the graphs, that is x square plus y square equals to 25. This is a circle of radius 5 and y equals to 3. এই সার্কেলকে y equals to 3 লাইন দ্বারা যদি কাট করা হয় তাহলে দুটি রিজিয়ন পাওয়া যাবে। একটা হলো শেডেড রিজিয়ন উপরের দিকের অংশ, আর একটা হলো হোয়াইট রিজিয়ন, লার্জেস্ট পার্ট, that is larger region of the circle. সার্কেলের দুটো রিজিয়ন, একটা স্মলার রিজিয়ন যা শেডেড করে দেখানো হয়েছে, আর একটা হলো লার্জার রিজিয়ন। প্রশ্ন করা হয়েছে obtain the smaller region of the
smaller area of the region, smaller area টুকু আমাদের বের করতে হবে। So under this region what are the left and right limits? x এর মান এই পয়েন্টে -4 ক্যালকুলেট করে বের করেছি, এই পয়েন্টে x এর মান 4 ক্যালকুলেট করে বের করেছি। কিভাবে বের করেছি দেখো, given that x square plus y square equals to 25 and y equals to 3, তাহলে y এর মানটুকু এই সমীকরণে যদি বসিয়ে দেই x এর মান পেলাম -4 plus 4, that is under this region, shaded region, x lies between -4 to +4. Okay, now we need the graph, we need the equation of the function. ফাংশনের ইকুয়েশনটুকু বের করতে হলে সার্কেলের ইকুয়েশন থেকে ফাংশনটুকু আনতে হবে, যা কিছুক্ষণ আগেও নিয়ে এসেছিলাম। সো আমরা ফাংশনের ইকুয়েশনটুকু কনসিডার করলাম, দ্যাট ইজ y ইকুয়ালস টু f of x ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট অফ 25 মাইনাস x স্কয়ার, এবং দ্বিতীয় ফাংশনটুকু কনসিডার করলাম স্ট্রেট লাইন, দ্যাট ইজ y ইকুয়ালস টু 3 কে g of x দ্বারা ডিফাইন করলাম, আর y ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট অফ 25 মাইনাস x স্কয়ার কে f of x দ্বারা ডিফাইন করলাম। সো হাউ উই গেট এরিয়া? সো এরিয়া, সো আমরা এখানে দেখতে পেলাম আন্ডার দিস রিজিয়ন দেয়ার আর টু গ্রাফস, একটা হলো উপরের দিকের গ্রাফ, একটা নিচের দিকের গ্রাফ। উপরের দিকের গ্রাফটা হলো আপার হাফ সার্কেলের, আর নিচের দিকের গ্রাফ হলো স্ট্রেট লাইন। সো উপরের দিকে ফাংশন বসালাম, নিচের দিকের ফাংশন বসালাম, বসিয়ে ইন্টিগ্রেশন করলাম। এই ইন্টিগ্রেশনটুকু কিছুক্ষণ আগেও একবার দেখিয়েছি। সো ক্যালকুলেশন করে করে আমরা রেজাল্ট পেলাম 11.18. Dear students, you have to practice repeatedly more, and up to this think you can understand all the problems. You will get this sort of problems in your exams. Up to this, Allah Hafiz.